because news just coming in had it that of course a part of the Brikama market has burnt down following a fire outbreak near the Brikama Health Center last night. The area, mainly occupied by youth, was a temporal structures housing a lot of valuable goods. The fire incident being the second of its kind on the same area in less than 12 months rather, is coming at a very hard time, the coronavirus time. We will link up with our correspondent on the ground for live pictures of the incident, Ibrahim Ba. Well, thank you very much, Ibrahima, for joining us. If you can hear me now, of course, when was this fire incident in the Brikama market? Well, apparently it looks like we're not hearing from our man on the ground as of now. Yes, thank you very much. Thank you, Perez, again. I hope now you can hear us live. Well, I was just asking, when was this fire incident in the Brikama market? Yes, your voice. Communication, of course, is well, we're having some issues there, but we'll try again to link him back. As I said, he is in Brikama right now, and where, of course, a fire incident happened yesterday, and I was just trying to find out exactly from him, as he is in Brikama, when exactly the fire happened in Brikama. So that's what we are trying to get to Brikama. As you can see the images there on the background, that that was a very, very well, serious one. Yeah, comme ni ngeen ko gisee noonu, gis ngeen images yi ñu ngi ko wone Brikama démba am na yenn place ci marché bi lakka mu nekk nag lu doy waar lu métti tamit ci jamono bi nga xamante ni jamono bu métti la coronavirus bi ñu ngi ko doon wax sax ci léegi di waaye suñ ndaw mu ngi ci foofu ci Brikama ñu ngi jéem a seet rek naka la ñoo jokkoo ak moom incha allah léegi Amadou fu ko jaay lakam dafa yomb. waaw ay morceaux côté nii. ak nylon yi so te foofu dafa groupé woon dafa ne amoon bagage. so lu bari dina fa yaaxu. te moment bi ñu bari demoon neen shopping jënd ay bel ñëw paak ko fa. te bu ko doon waajal mais bi jaay si affaire julli beeg. exactly waaw so moment time bu mu lakka nii time bu garaaw la. boo xam ne ni yàqu-yàqu yi buñ ko fa cegee. dina dem millions of dollars because fëgg jaay dafa seer te bel si dafa seer te foofu koona fëgg jaay la te ñu bëri itam dañ fa doon dem di shopping because mun nga fa laaxu jënd yoo xam ne soo ñëwee si plateforme bi rek dañoo fa ne yow Dubai la jógee fekk Brikama si koona bi foofu la jógee soo nekk na loo xam ne lu doy waar la xam naa yàqu-yàqu am na fa te ñu bëri yàqule neen fa exactly ñu ngi doon waajal wanteer bi nii very well ñu bari yaaxule nañ comme ni nga ko gisee noonu Mariam gis nga yëf yi métti na lool comme ni nga ko waxee foofu ci Brikama waaye léegi rek incha allah ñu jokkoo ak suñ team bi ci foofu ci Brikama incha allah ñu jéem a wax ak ñoom ñu seet extension lakka bi naka la mel ak ñan ñoo ci loru ci safara boobu ndax tamit loolu te yaakaar naa ne sax dafa mel ni fëgg jaay économie ak health center bi ñoo opposite waxal na xala puus ni tam dem ci yoon bu dem si boori garage bi noonu te foofu du ay bitigi korgel la loolu tam lu jar a moytu la ay cantine korgel yu mbaar ay saako te ñun suñu marché yi dafa bari su benn jàppee rek da ngaa waaru dafa waaw te foofu soo fay dox sa Amadou pour nga dox comfortable dafa jafe da ngaa siga wala wet ngaa demee dafa jafe ok safara su fa jàppee rek ñu dellu ci Brikama jéem a jokkowaat ak gars yi foofu well of course well thank you again press I was just asking again, when was this fire incident in the Brikama market? The fire incident was reported to have started sometime around midnight last night when workers here had already gone home. It is the holy month of Ramadan. People close as early as the evening, and the fire was reported
around that time. So it consumed a lot of stalls here. As you can see on the background, we are on the rubbles here. A lot of damage has been caused. And locals here woke up to the news, this sad news, and they came to observe, to make their own assessment and show solidarity, a show of solidarity around here. So we, Eyeafrica, is just arriving to see the place is overcrowded, because this is less than 7 months after the initial or the last time the fire incident that occurred in the same market. So it is becoming a cause for concern in Brikama here. So a lot of damage has been caused, and this is a place occupied mainly by the youths in this market here. All right, now what is the magnitude of the damage as a result of the flames? So at least, according to unconfirmed reports we are getting this morning, at least about 30 people are affected, and these are mainly youth who use these places, and you can see they are temporal stalls to make for their livings, people who felt that they have to make it here in the Gambia. So a lot of them, but we also try to engage the police we found on the ground to see how far the assessment is being made, but official figures are not yet out. But all we know, looking at the background and the people standing by my side here, are all directly or indirectly involved in this casualty here. Now, has the cause of the fire been established? The cause of the fire is not officially established, but we also interacted with some people on the ground, and we'll continue to talk to some of them. We know that the fire is happening at a very close proximity to one of the residents of health workers to the Brikama Health Center, which is very close to the fire incident here. So it could be electric spark, but that is not confirmed by any authority here. But what we know is the pole, the electric pole behind me here, the wire that was on it above our heads here has been burned down. So the wire that was connecting two poles to the other pole has also been burned down. Whether the origin of the fire was from the pole or it was emanated from downward to caught up with the pole, it is not yet confirmed, but we know that the fire is being put off. I mean, it's been put out by the fire service with the help of the locals who were, present during the fire incident. Now, Press, as you mentioned earlier, we know some youths are affected. What are they saying? So one of the youth is Ibrahim Keita. He owns a shop here and he deals in these clothing. So Keita, he was here some minutes ago. So I want to just ask him as to what type of commodities he was dealing with. He agreed to speak with us, and you can see here, Mr. Keita Isama. Assalamu alaikum. So ite tarta mol men yang ko ye sopol soto jang mune Keita jang. Ya ande ngo kunu sudo eno mbelarin solo kono. So ndoma tan buru akonyo mola ko le ko dimba funda na place auto. Marcelo. Je nga marcelo ko nya tap nga machine mano nyam. Ni borona tay no. So mfra le tan bunda nga machine fay. So nata boran nata je plus kana place auto rek. So pour ka bunda fay bo so tama dimba be place kinoto mambo jo ka jaja place auto. So ka bingo jonte ka sa bula ngaros ngara fay service ngara nga fay service ko jandimba bo sombo soro la. So nte borona pour ka fay service mo saba mfra pour ka fay ko dimba funda jan anda alam ma ko dimba fa. Bay dol ko jimantere la moto kono el tango ko jitije so fentije so to mon atna sere kuna kol kabe sere kuna kol so yundim la fongo wolle natna na janol fambina wata dimba sa sombo soro sai so ndre fa la fa pour sa ba so bonni place auto so ndara pour kana buna ma ndoma so kula filo kundara master ndoma boy to la nyama da fulada so ngare ci ko nyanga filo mbende fana bidigo sando kolo sando filo mije wolo kundira so ndoma ka ba boy rek ndaro ci go nyama nga samba leptan sa itela sopo ko no munni mum ngala sopo ba so mbi ya sara bagel bo so balo tanning fula mebe so kunun so manda ko rek do ka ba so kundu mulay ka fay magi ka ba da ko nyoko ngakuru nga ba so kundu ngata seru kunda ngara wafi do so wadu ba stembul nga he ba so bonde bla sar na ko nyani ngado kundu makoy so wonat na bo do fula bonde wakara stere jino ani sisaro ngan sisaro fam bondo kon so wonat no fulum da e kundu kaba e kundu atna do tamonja do sang atna wol ciga o samba so balata mun taje o balata na janeta anne ngabal do flo mon kundu
Yeah. Abaso monta je is too much. Baso mbiya shata bakele ndafa mbugo continue. Mbu continent wala is too much asharale. Yeah. No ashata bakele kyama oba shatale. Yeah, shata bakele. Yeah, olma bosilale. Yeah, shata bakele no, shatale. That is Ibrahim Aketa. And you can see, Amadou, the situation is this is one of the youths who are working in this market. And he cannot even estimate as to the amount that he has in his shop right now. And then upon hearing the fire, there was no one to put it out. He had to struggle with his own brothers to see whether they can put the fire out or even rescue some important, valuable materials. But all that failed, and all of a sudden he saw the electric wire coming down with fire also. So this is the situation. And another person was another one they called Jaja here. Maybe he should just quickly show us as to what exactly happened. It's another youth man, Jaja Nimbara. Nimbara. Alhamdulillah. So sign mune keta jang ite ibe yes ila sopo ben min jang wota menu janita jang so munni mun be ila sopo kono Na sopo kono bagasol bijele bagasol me anan ko nyetala ke samanan after ke distribute molte mata me anan ko babalotul sannu after that wafi payte so ko do sende mo falansa di magasin tiolla wol bagasol bijele babalotul be laare nyokanne so anin terbe do falan plaso do be balaje me an ko fayala balatol le kuntu balato fula ay men duni nakanten kono janital anin machine fon karla machine falan be carton kono jele ma start ka useful falan be la je falan jani ite do sangi jelle be jang imeta business so la jang yes nda meta business so ante business so actually function business so kadum business so kono na business so 1999 dona business kono wolta nam function business ta 2006 nam function business ta kabula bila yes alhamdulillah na ku soto je na ku keno je la falan because ku man tambi na ko be fondin kel kono ni be do kola ye muta ke bati siata mel fongal tol falan ke muta ke bati e kata bakaso se kana e ka samana e ka di wala e kel hajo tambe ne sokon li ke jo. Thank you. So Amadou, because we have the voice of the youth, this young man who have been working here since 1999 as a market vendor, businessman in this market here. And he owned his own personal business since 1996, and he has earned everything he needed to earn from the business. So now it is a question between the transition from this disaster to another level. So the good news so far is that no one have died as a result of this fire incident, but damages continue. Maybe we just quickly speak to the Honorable National Assembly member in the area. So Alaji S. Dabo, he is here with us, and he has been also making his own personal assessment as to the level of damage. And we found a lot of people around him trying to, explain to the matter to him. So he will hopefully give us the most official version so far. Honorable Dabo. Thank you very much, Mustafa. Well, it happened around between the hours of 9 to 12 when the fire incident occurred. I was also, like others, called and been informed that there is fire outbreak at the market. There I rose. I found the fire service and rescue doing their normal services, and then until eventually the fire was put down. Of course, from the look of things, you could see that there are a lot of damages, and it happened. Most of the victims are young people who are struggling with their businesses. At this juncture, one could not make an estimate of the cause of the damage, as the matter is under the investigation. So far, what are people telling you as to the cause of fire? We know there is a resident of health workers just immediately after the shops that burned down. Yeah, the unofficial information that we are getting at this moment, one has to be very careful regarding the reliability of the story that we are getting, that hips outside the residence was put on fire and then eventually it escalated. That led to the fire outbreak.
what caused it will be investigated, and then the outcome the public will be notified about it. Less than 8 months, so there was a fire incident in Brikama that caused a lot of damage in this area. What is the problem about fire incident here in the market? Unless if one try to establish the cause of this one and then relate to what happened with the other one, then we will narrow down to what actually are the causes of fire. But I will take that the first one was as a result of electricity poor connection. But this one, I am not in position at this juncture to conclude what actually is the cause. As I was told, maybe only one stall has electricity meter, and that was not the area where the fire started. So that may be ruled out from the cause of the incident. And the second thing could be the congestion of the market. And then the stalls, most of them are temporal stalls. That means if we need to avert this kind of incident, there is a need for permanent structures to be in place. We also know that a lot of youths are affected because looking around, you see only youths who are affected. They are here now. What is going to be next for these young men? Much attention should be drawn to come to their aid. They are young people who are inspired to make their own living, and then the government is trying to promote that. If the youths can be entrepreneurs in this work form, and their hopes are now devastated just within hours, urgently they need help. Thank you very much. It's a pleasure. Amadou, this is the situation here, and he is Honorable National Assembly member of the area. You can see when he arrived here, a lot of people were surrounded him to explain their stories to him. So his call is now, there is a need for permanent and proper structures in this market. We knew that only one shop was connected with electricity, but the cause of the fire is yet to be established officially. All right, as we wait for the cause of the fire at this juncture, we will leave it at that. Thank you very much for the update, and you know, it's a very unfortunate incident anyway. Thank you very much for your time once again. You're welcome. Thank you too. Brikama Presba, Senior Editor and Correspondent of Africa. They are speaking to us live from the Brikama market where a fire outbreak happened yesterday. So unfortunate. Finally rek ñu tenka ko ñu dem wax nañ ko metti na dégg ay ndaw la di yëngu ñoom tamit ci seen yëngu-yëngu ba li ñëw fekk leen ci te bu yàggul daaw tamit foog naa ne waxtu bi wala ay yu mel noonu ñu ngi doon wax tamit beneen safara ci biir camp market bi foog naa ne taxaw seetlu war nañ ci am ñu seet lan mooy waral lu mel nii foofu. war nañ si taxaw seetlu bu baax a baax parce que lakk gi métti na te bari na. ñoom seen bés bu mu fi xewee léegi si marché bu mag bu yàggut. ñu amoon dimbal bu baax a baax waaye loolu tabax bi la waaye ñi fay dugg. ñoom seen bopp dañoo lijjantiwaat lañ fa dugal. waaw yeneen yàggut ñu gisoon tam base so tàkk-tàkk yi bari na lan moo ko dee waral loolu nag lu jar a seet la am lu jar a gëstu la. because mun na yaaxal ñu bari seen économie because li nga yaakaar loolu nga def sa bitig bi su ñëwee di la kay noonu dafa doy waar nit itam ñi ci area council itam di bàyyi xel place bi because place foofu noonu amul dafa xat te korget la ay saako ay piis yooyu leen ko fencé yooyu lay lifin jàkkaarloo so yooyu dañ ci war a bàyyi xel di organise market yi bi am nga cantine lii yëpp daf ñu war a jàngal daal ñu war a jàngal jaxasoo bi jot na pour ñuy defaraat marché yi te sax Amadou xaw ma ndax sax fi nga jaay koona foofu ndax part of the market xaw ma doo dee xam sax si part of market bi la wala benn koona benn space bu fa des la rek nit ñi ñëw defee waaye ni munta demee area council war na si mën a taxaw ñi génnee fa korget yi dafa tabax yi réglé mu am space su ko defee yeneen incident yi su amee dina mun a waaye ifin sa marché yi bëri fii dañ ko dee defar mu am yoon but finally borom bitig gi seen bopp ñooy ñëw def fa loo xam ne sayko sax du mën a romb te loolu dafa nekk lu doy waar Mariama finally rek balaa ñooy dem gis nga yëf yi métti na te tamit xamaguñ li waral safara bi waaye tamit fire service tamit foog naa ne loolu tamit leneen la ñu bëri dañ leen dee tuumal léegoo-léeg nga dem oo leen ñu leen ndox amut ak yu mel noonu te foog naa ne war nañ wees ci jamono boobu foog naa daal ñun fuy am na lu bëri li nga xamante ne foo laal rek nga foone foofu non man góobu ma ne fire service seen stand si station bi moo tax taxaw fa amul ndox non loolu benn fire station newul ko fii te dégg nga waa ji du mu ko waxee loolu moom sometime nag dañ dee ñëw paam seen ndox yi jee because di seen tànk yi am tam is too small because ñi ñu ko may 100 meters boo dem am na foo manhole foo mun a connect loot sa tànk loolu na amul si Gambie fii soo tànk yooyu den daw ba nga xam ne si pompe tu dafa jee
waaye góob ma ne stand by moto bi war na mën a taxaw without water. so loolu soo amee loolu leneen lu garaaw la. beneen affaire la. waaw Mariam finally rek lan nga jeexale ci loolu balaa ñoo dem. waaw Amadou Gambia lakkale daf dee métti parce que ñun suñ fire service boo xam Amadou comme duñ dee am ndox ñang xëj na mosuloo dégg gaa seen interview waaye man mos naa déglu gaa seen benn interview ñu ne comme pompe yi moo doon mun a root li fi ne seen moto yi parce que pompe yi daf dee ndaw ba pare ñoom seen pipe si boppam dafa rëy ba nga xam ne du dee mun a taxaw si pompe bi pour root. xam nga ñoom luñ leen war a defaral moo nekk dañ soxla ñu ne manhole te manhole government bi provider luñ leen loolu. non laa dugg naa am na. so ñoom ñu ne duñ dee mun a root. ñu bëri foofu leen tànk ne si ñëw moto yi si duñ dee Johnson am bi ndox. daf dee am dafa sori te tàng yi amee man am naa si waxtaan naa si bu baax def naa si investigation tàng yi amee tàng bi réyul UK gisuloo baari ndeyjoor la Angleterre ñoo ko donné doon Gambia parce que Angleterre every 100 meters da nga am foo mun a rootee loolu. waaw manhole kon fii na nga war a jógee ci town ñoo root si ko Latrikunda wala ku jógee fële loolu leen war a defaral gars yi ba nga xam ne war nañ graduate ci loolu. fu nekk dañ ko war a romb te dafa yàgga. ñang loolu dafay jafe pour mu am parce que ñun water shortage daf si boo xam daf ñu sonal ñun Kombo area bi si boppam Wellingara gis na right now ak fii nii ñu ngi nekk di jooy Bush Town ñu ngi jooy ndox. so loolu dafa jafe pour government bi pour ñu war a provide loolu Gambia. parce que nit ñi seen boppam mënuñu leen a jox ndox astu maanaam ñuy def stand by. jërëjëf.